Vielleicht, kennst das. Schon, nach, kurzer, Zeit, anderen, fühlst, dich erschöpft, gereizt, ausgelaugt. Während Manche scheinbar problemlos von Termin Termin brauchst oft lange, dich wieder erholen. Manchmal fragst dich, ob das was nicht stimmt. Doch häufig gibt es klar psychologisch Grund, warum der Umgang mit Menschen so anstrengend sein kann. In diesem Video erfährst du möglich Ursachen erste Ansätze, wie du besser damit umgehen kannst. Falls du noch nicht Teil unserer Community bist, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren, kein spannenden Inhalt zu verpassen. Nummer 1. Du bist hochsensibel. Wenn du gereizt, Stimmungen oder Körpersprache intensiver wahrnimmst als andere, kann dich das Zusammensein schnell überfordern. Dein Gehirn verarbeitet mehr Reis gleichzeitig, was zu schnellerer Erschöpfung führt. Selbst ein einfaches Gespräch kann anstrengend sein, wenn du jede Nuance in Stimme und Gestik registrierst. Dein Nervensystem steht dadurch oft unter Dauerstress. Plain bewusst Pausen ein, sie dich nach sozialen Kontakten zurück und akzeptier deine Grenzen. So kannst du trotz hoher Empfindsamkeit Beziehungen pflegen, ohne dich ständig überlastet zu fühlen. Nummer 2. Ungelöste emotionale Belastungen. Erfahrungen wie Ablehnung, Mobbing oder Konflikt in der Familie können bewirken, dass Sozialsituationen Stress auslösen. Dein Unterbewusstsein reagiert dann selbst auf harmlose Begegnungen mit den gleichen Alarmistern wie in früheren Situationen. Das führt zu Anspannung, Wachsamkeit und der Angst, verletzt zu werden. Und kostet enorm viel Energie. Hilfreich kann es sein, solche Erfahrungen in einem geschützten Rahmen, zum Beispiel in Therapie oder Coaching, aufzuarbeiten. Je mehr du dies alten Muster verstehst, desto leichter wird es, gut gelassen mit Menschen umzugehen. Nummer 3. Niedriges Energielevel. Während andere in Gesellschaft aufblühen, fühlst du dich oft schnell ausgelaugt. Das liegt in deiner individuellen Belastungsgrenze. Dein Körper und Geist brauchen einfach mehr Erholung. Versuchst du dich im Tempo anderer zu orientieren, wirst du nur erschöpfter. Plain stattdessen deine Energie gezielt. Kürzere Treffen, Festpausen und bewusst Regeneration helfen, Kontakt zu pflegen, ohne dich zu überfordern. Nummer 4. Zu viel Verantwortung für andere. Wenn du dich ständig das Wohlbefinden aller kümmerst, tragst du unbewusst ihre emotionale Last mit. Das kann bedeuten, dass du immer zuhörst, Trost spendest oder Konflikt lost, auch wenn es dich selbst überfordert. Auf Dauer führt das zu Erschöpfung und Frustration, weil dein eigenen Bedürfnis untergehen. Lern nicht jede Verantwortung zu übernehmen, und lass andere ihr eigenen Problem tragen. Gesunde Begrenzung schützt dein Belastbarkeit. Nummer 5. Reizüberflutung. Laut umgebungen, viel gleichzeitig Gespräch oder ständig Unterbrechungen können dein Nervensystem überlassen. Während andere Reis ausblenden, verarbeitest du's le parallel. Das kostet enorm Konzentration und Energie. Falsch. Erschöpfung gereiztheit und abnehmend Aufmerksamkeit. Weil wenn möglich ruhiger Orte begrenzt die Gruppengroß oder plain Pausen ein. Selbst ein kurzer Moment allein, wie ein Spaziergang in der frischen Luft kann helfen. Nummer 6. Sozialer Druck. Wenn du das Gefühl hast, dich ständig anpassen zu müssen, wird der Kontakt schnell zur Belastung. Vielleicht fürchtest du, etwas Falsches zu sagen, nicht gemacht zu werden oder Erwartungen zu enttäuschen. Diese innere Anspannung kostet oft mehr Energie als das Gespräch selbst. Akzeptier, dass nicht jeder dich mögen muss, und tritt so auf wie es entspricht. Authentizität spart Kraft, weil du keine Rolle spielen musst. Nummer 7. Fehlende Grenzen. Nicht gewohnt ist, nein zu sagen, bleibt oft zu lang in Gesprächen, sagt treffen zu, obwohl keine Lust hat, oder verstrickt sich in belastende Diskussionen. Ohne Grenzen nehmen andere schnell mehr, als du geben kannst. Das Ergebnis. Erschöpfung und Überforderung. Grenzen setzen bedeutet Selbstschutz. Lern Zeit und Energie bewusst einzuteilen. Du wirst spüren, wie viel angenehmer Sozial Kontakt dann werden. Nummer 8.
Ho hier perfection sansprach. Wenn du in gesprachen standig versigst, perfect zu werken, word de contact zu anderen anodig anstrengend. Du analysierst jeds wort, actus darauf, ob dein mimic past, und corrigierst dich innerlich fortlefend. Dies permanente Selbstkontroll erzieugt mental Anspannung und führt schnell zu Erschöpfung. Erlaub der Fehler zu machen und nicht perfekt zu sein. Authentizität wirkt meist positiver, als du denkst. Wenn du locker wirst du feststellen, das viel begegnungen leichter und entspannter verlaufen. Nummer 9. Negativ Erfahrungen mit bestimmten Menschentypen. Manche Personen losen sofort Anspannung aus, while dich Belastung Beziehungen aus der Vergangenheit erinnern. Vielleicht sind sie dominant, kritisch oder sehr laut. Dein Körper reagiert mit Stresssymptomen, noch beaver etwas passiert. Dich zu entlassen, entscheid bewusst wie viel Zeit du mit solchen Menschen verbringst, und grenz dich gegebenenfalls starker ab. So beholst du dein Energie besser im Griff und wirst weniger von alten Mustern beeinflusst. Nummer 10. Introversion. Introvertiert zu sein bedeutet, Kraft vor allem aus ruhigen Momenten und Allianzien zu schöpfen. Langer soziale Interaktionen selbst angenehm, kosten daher mehr Energie. Das Bewusstsein darüber ist der erste Schritt. Plain gezielt Erholungszeiten und will dein sozialen Aktivitäten mit bedeckt. Du musst nicht jederzeit verfügbar sein, gut Beziehungen zu pflegen. Wenn du dein Bedürfnis ernst nimmst, kannst du Begegnungen genießen, ohne dich innerlich ausgelaugt zu fühlen. Fazit. Wenn dich der Kontakt mit Menschen schnell erschöpft, liegen die grand often Sensibilität, vergangenen Erfahrungen, fehlenden Grenzen oder deinem Energiehaushalt. Entscheidend ist, dies Faktoren zu erkennen und dein sozialen Aktivitäten entsprechend zu gestalten. Du darfst dich von der Vorstellung losen, immer mithalten zu müssen. Selbstversorge, bewusst Pausen und klare Prioritäten machen Begegnungen angenehmer. So kannst du auch als sensibler oder introvertierter Mensch erfüllen Kontakt pflegen. Ohne dich dabei zu verlieren oder dauerhaft zu überlassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.